Der Predator ist zurück, dieses Mal bei Disney Plus, und ich kann euch schon mal sagen, er ist nicht harmloser geworden. Trotzdem ist vieles anders. Fufis ist das, Film und Fernsehen in Serie, der Podcast von Film.TV. Heute sprechen wir exklusiv mit Hauptdarstellerin Amber Midthunder. Hi Amber. Hi. Mit Produzentin Jhane Myers. Hello. Hi. Und auch mit dabei in unserer schönen Runde hier ist Regisseur Dan Trachtenberg. Hi Dan. Got kind of a David Fincher look. You resemble David Fincher. I'm looking like David Fincher? Yes. What? Awesome. Dan findet, ich sehe aus wie David Fincher, der Schauspieler, den ihr vielleicht aus Alien kennt oder 7 oder Fight Club. Ja, danke, was soll ich sagen? Also nach so vielen Blumen dann mal ab zum Predator. Dan, die Predator-Filme haben eine riesige Fanbase. Inwiefern hat euch das beim Machen gehemmt oder vielleicht sogar beflügelt? I think it certainly was sort of a massive challenge, but the pressure of wanting the fans like myself to love the movie, I think, sharpened everyone's tools and made sure that we were really trying as hard as we can, especially because we were changing so much. Really made us hone in on making something that would be superlative, that could not just rest on the laurels of what we had seen before, and be something that could feel undeniably Predator, yet still totally new. Or as new as we can make it. Dan sagt, er ist selbst Predator-Fan und natürlich war das ein riesiger Ansporn, das bestmögliche Produkt zu machen und den Predator auch ein Stück weit neu zu erfinden, damit es eben wieder mal was Tolles wird und nicht irgendein blöder, billiger Abklatsch. Das Setting, habt ihr gerade schon mitbekommen, ist sozusagen komplett umgedreht worden. Wir sind dieses Mal in der Vergangenheit, 300 Jahre etwa. Die Beute, was ja Prey auf Deutsch heißt, ist das Volk der Comanchen. Die Heldin ist weiblich. Wenn jetzt die Predator-Filme eine Socke wären, hätten Dan und Jhane sie einmal so komplett gewendet. Trotzdem finde ich, der Predator ist noch relativ so, wie man ihn kennt, für mein Gefühl. Warum habt ihr den weitestgehend unverändert gelassen, Dan? I mean, from my perspective, I feel like we changed, I guess we changed a lot about the aesthetic of him and the way he moves and what he fights with. But we did not want to change at all why he hunts, and the Predator code of conduct, so to speak, because that was where the theme of the movie. The reason why the Predator in this makes this movie so much better, is because it is a Predator movie, and thematically, this creature coming down to this planet and looking for who the alpha is, what is the strongest, directly connects to the story that our main character is going on, who's trying to find her place in the world and encountering doubts from everyone outside of herself, including inside herself. So that was the thing we wanted to relish in, was the Predator Code that's been established in previous movies. Dan widerspricht mir so ein bisschen. Er findet, es hat sich sogar sehr viel geändert beim Predator. Zum Beispiel, wie er sich bewegt, wie er kämpft und womit er kämpft. Trotzdem ist natürlich auch vieles gleich geblieben, weil es ja ein Predator-Movie sein soll. Also seine Motive, die Suche nach dem Alpha und diese Jagd und so, das ist alles gleich geblieben, damit man auch einfach das Predator-Feeling hat. Jetzt führst du ja Regie, Dan, und du musst das Comanchen-Leben so authentisch wie möglich einfangen oder willst das machen, hast aber selbst keine indigene Abstammung. Wie hast du dieses kleine Manko wettgemacht? Hast du diesen Part einfach an deine Producerin Jhane durchgereicht, die ja diese Abstammung hat? Pretty much, yeah. I mean, I completely certainly want to interact with it and understand it and capture it. But yeah, hiring Jhane was everything, and would never have even thought to make the movie if we didn't find someone like Jhane, and then magically, awesomely, Jhane exists, and yeah, she can speak to making sure that the movie was as authentic as possible.
Ja, genau so ist es gelaufen, sagt Dan. Jhane hat das alles gemacht und ohne Jhane wäre es nicht dieser Film geworden, der es geworden ist. Nicht so sehr authentisch, wie er es ist, sagt Dan. Was sagst du selbst, Jhane? Ist denn Prey wirklich ein Film, der das authentische Comanchen-Leben zeigt? It is. And that was like the best part for me, because as a producer and also being native, and I am Comanche, that usually I deal with projects that maybe have 20% native content, 25 at the most. And the fact that this was 100% and for me to be able to represent my culture was amazing. Everything that I've ever done in my past careers or my life just all culminated on this project and came together. I also, I'm a fine artist, so I was able to, all the way to the end credits. Do you remember seeing the little hide art? So the hide art in the end credit sequence is represents the type of art that would even be happening at that time, because it's after rock art and it predates the ledger art that you see on paper. So they would make their stories. We would do our stories on hide, roll them up and save them. And then, like when you had a gathering, you'd pull that out and talk about this event that happened. And so I was able to use fine artists on that. I mean, I had Comanche people peppered throughout the whole production in every aspect. And also the fact that this is predominantly native as far as the cast goes. We even had people not just in front of the camera, as when people think of native people, we're just, in front of the camera, but we had people behind the camera in the different departments. We had an amazing internship program and natives everywhere. For me, this is the one project that I have worked on that has had so much native inclusion. And that's really important when you think about representation. Ihr bekommt also einen Film zu sehen, der sehr authentisch das Leben der Comanchen zeigt. Auch der Cast ist übrigens zu nahezu 100% rein mit Comanchen besetzt. Der Look, alles, was man so an Gegenständen im Film zu sehen bekommt, ist so authentisch, wie es nur irgendwie geht. Auch hinter der Kamera arbeiten fast ausschließlich indigene Leute. Besser geht sozusagen gar nicht. Und die wichtigste Comanchin im Film ist Amber Midthunder. Sie spielt die Hauptrolle Naru. Die hat im Film wirklich einiges körperlich zu ertragen. Das ist ja beim Dreh natürlich was anderes, als eine Teeparty zu filmen, Amber. Welche Szene hat dir am meisten abverlangt? I would love to shoot a tea party scene. I love tea parties. The most demanding, God, I mean, there were so many. I feel like the river is what I was most scared of. Probably the predator fight was the most demanding. We shot it over, I don't know how many days, but originally, in Calgary, at the end of the shoot, that was the last thing that we were shooting. So we would do the mud pit during the day. I would clean up at lunch and then come back and we would do the predator fight in the evening. So those days just seemed like mountains to climb. And then we came back and shot more of it during reshoots. And when we did the fight during reshoots, I was very sick. So then that was just like, there was never a convenient time to shoot this fight, but we did it. Am Ende haben sie es wirklich geschafft, alles zu drehen, sagt sie. Vor dem Fluss hatte sie generell am meisten Angst. Dann am zweitmeisten oder am anstrengendsten wahrscheinlich sogar war der Endfight mit dem Predator, sagt sie. Das war schon sehr fordernd. Das wurde über mehrere Tage gedreht und das auch noch am Ende der ganzen Dreharbeiten, wo man ja eh schon so ein bisschen durch ist. Und das ging dann wirklich von morgens bis abends, eine Kampfszene nach der nächsten. Und dann gab es sogar noch Nachdrehs zu dieser Fight-Szene. Und zu der Zeit der Nachdrehs war sie auch so ein bisschen kränklich. Das machte alles noch mal ein bisschen anstrengender. Also nichts, was man eben mal so wegdrehen könnte. Aber sieht auch wirklich sehr spektakulär im fertigen Film aus. Jetzt ist ja Naru, die Frau, die sie spielt, Jägerin, will das auch immer schon unbedingt sein. Ist es jetzt geworden. Wäre das auch ein Lifestyle für dich so, Jägerin, Amber? Oh, I mean, obviously that is like true to that part of my ancestry, which that was happening. So I feel like, yeah, there's definitely like stuff of, actually I was just like, home visiting like my reservation and it wasn't like hunting season, but it was like it's close to berry picking season and stuff like that. And like my boyfriend lives in Canada and he's Cree, and like we went hunting in the fall and like he got his family a moose and stuff like that. So that's still like, especially in the way of like how it relates to Indigenous culture, that is like still very much present and alive.
Sie hat das Jagen im Blut. Sie ist ja Comanche, war auch mit ihrem Freund übrigens schon jagen. Vegan leben, Amber, kommt bei dir also nicht in die Tüte, ne? No. I do love animals, but it's like my, and I was very into animal rights, like when I was in like my teen years and like my early 20s, but like, my body is like not meant to be vegan. I also think that like, everybody is different in that way, but that was also like a natural part of life. And for us particularly, it's not just like, oh, we eat meat. Like it's a part of our culture, and our history that goes far, far back and is like a part of our belief system and everything, Diese Antwort kam wie aus der Pistole geschossen. Nein, das kommt für sie gar nicht in Frage. Sie hat das vegane Leben aber tatsächlich auch mal ausprobiert in ihren Teenagerjahren, wo man ja vieles mal ausprobiert und festgestellt, das tut ihr einfach nicht gut, ihr Körper will das nicht und seitdem gibt es regelmäßig Fleisch bei ihr aus Überzeugung. Naru im Film Prey ist eine sehr, sehr starke Persönlichkeit. Wie viel von Naru steckt auch in dir privat, Amber? I don't feel like I could say that. I feel like somebody else who knows me would have to tell you. I mean, I feel like it might be similar to Naru in the sense of, I think she's very, like strong in her ideas. And I feel like I can be the same, that like when I really believe in something or when I feel like something is really worth pursuing, I feel like the kind of like ferocity that comes behind that can be quite a lot. Naru hat viele Ideen, tut, woran sie glaubt, überzeugt dann auch andere von ihren Ideen. Da in dieser Ecke erkennt sie sich schon auch wieder. Ansonsten sagt sie, müssen das eigentlich andere Leute beurteilen, wie viel von ihr privat in dieser Rolle steckt. Jetzt ist Ambers Mutter übrigens Casting Director. Ihr Vater ist selber Schauspieler. Wie unvermeidlich war es denn, dass du selbst auch im Filmbusiness landest? Honestly, not that inevitable. My parents were very separate about their jobs, like from each other, honestly, but also because like, that's work and then like home is home. But especially for me, like growing up as a kid, it was never like anything that was like suggested to me or in any way like related to me, which I'm grateful for now. But it's also kind of funny because I look back at it and I'm like, I feel like there were very obvious signs that I would be interested in doing this, and they were never like, hey, maybe, go try that. But I'm also grateful because I know that like definitely I'm doing this because I like it and I want to be here. Zu Hause waren die Jobs der beiden Eltern eigentlich nie ein Thema, sagt Amber. Da war man privat und es wurde einfach nicht drüber gesprochen. Deswegen gab es da auch wenig Einfluss. Auch haben ihre Eltern sie nie zu irgendeinem Job gedrängt oder ihr irgendwas nahegelegt. Das findet sie im Nachhinein manchmal sogar ein bisschen schade, wenn sie so zurückdenkt und sagt, da gab es schon Anzeichen dafür, dass ich Schauspielerin werden wollen würde. Da gab es dann keine Ermutigung, die hätte sie sich natürlich dann rumgedreht vielleicht auch gewünscht. Ich habe in diesem Internet gelesen, Amber, dass du auch schon mal ein bisschen Selbstregie geführt hast. Stimmt das? Und wenn ja, hat es dich bei der Schauspielerei eher behindert, die andere Seite zu kennen, oder war es hilfreich? No, I think it's funny because I literally directed 2 short films when I was like in high school. And I love that people are finding this information. I mean, it's just on the internet. But no, I mean, I think that like that comes from a place of like wanting to be involved in more spaces creatively. So that's definitely like a part of, my life and how I feel as a creative. But like when it comes to something like this, I feel like Dan's job and then the like work that he did in this film is just like unparalleled and unimaginable. Like I could the idea to say that like I've directed 2 Dan is like so funny and silly because he's just so good at it, that I feel like that's like drawing a smiley face and then putting it next to like the Mona Lisa and being like, oh, we're the same, because he's just so good. Also die Info, dass sie mal Regie geführt hat, stimmt ganz grundsätzlich, aber sie hat 2 Kurzfilme in ihrer Highschool gedreht, also nichts wirklich Dolles, und sie findet die Vorstellung total lustig, sich nach 2 solchen Highschool-Filmchen hinzustellen und einem Dan Trachtenberg zu erzählen, was er anders machen soll, weil der einfach so richtig gut in seinem Job ist. Sie meint, es wäre so ein bisschen wie ein Emoji zu zeichnen und das mit der Mona Lisa zu vergleichen. Also, ich fasse mal zusammen. Wir haben eine super sympathische Hauptdarstellerin, wir haben einen genialen Regisseur und eine Produzentin, die den Film extrem authentisch gemacht hat, und der Predator ist auch noch im Film. Wenn euch das jetzt alles nicht lockt, dann weiß ich auch nicht mehr. Prey.
startet am 5. August bei Disney+. Gönnt euch.